Der Golden Kronleuchter Funkelt wie Tausend Stern, Während das Orchester sein letzten Take die spielt. Applaus brandet durch den Saal, ein Rauschender Stürme Usbefehl, Jubel und Begeisterung. Für das Publikum war es ein Magisk Nacht in der Wiener Oper, doch hinter den Schwerenroten samt Vorhängen spielt sich ein ganz andere Geschichte ab. Sophie, die Jungbirnenassistentin, wischt sich mit einer schnellen Handbewegung in haar Strani aus dem Gesicht. Seit Monaten arbeitet sie hinter den Kulissen, unsichtbar für die Zuschauer, aber unverzichtbar für den reibungslosen Ablauf der Aufführung. Sie liet dies Geheimnis Welt, in der jeder Schritt, jedes Flüstern, jeder Blick voller Dramatik war. Jeder Lagen ungewohnliche Spannung in der Luft. Nicht nur wegen der Premiere, sondern wegen ihm. Adrien Delacroix. Der Starbereitende Abends. Sein Name war in aller Mund, seine Stimme so tief und samtig, dass man beim Zuhören fast vergiss sie atmen. Doch Sophie hat mehr gesehen als die meisten. Sie hat in Momenten beobachtet, in denen der Ruhm und die Eleganz abfielen, wenn in der Garderobe allein vor dem Spiegel stand, mit einem Schatten in den Augen, den kaum jemand wahrnahm. Sophie, ein Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Es war Martha, die Strangregie-Assistentin. Komm, wir brauchen dich beim Requisiten Exil Sophie nicht eilig und eilt in den Kissen voller Kostüm vorbei. Doch während sie die Golden Mask für die Nacht sein holt, hort sie Schritt hinter sich. Ruhig, ins Klassen Schritt. Als sie sich umdreht, stand Adrien vor ihr. Sein schwarzes Kostüm saß perfekt, die Weiss Ruskenblas leicht geöffnet, so dass man einen Blick auf seine Brust erhaschen konnte. Doch es war nicht seine Erscheinung, die Sophie den Atem raubt, es war der Ausdruck in seinen Augen. Ein Blick, der tief ging, fast verboten. Sophie, sagte leise, seine Stimme vibriert nach vom letzten Gesang. Ich muss dich sprechen jetzt, sie blickt nervös über seine Schulter, doch niemand war zu sehen. Gerade jetzt trat naher, und plötzlich war zwischen ihnen nur noch ein Handbreit Luft. Ich hab dich bemerkt. Schon lang. Die Ruhe, dein Blick, du bist nicht wie die anderen hinter der Birne Sophie spürt, wie ihr Herzschlag rast. Sie salt wegoffen, das was saint sie. Doch stattdessen stand sie da, wie verzaubert. Adrien, das ist nicht der richtige Moment, flüstert sie, obwohl jeder Nerv in ihrem Körper das Gegenteil verlangt. Und wann wer der richtige, sein Hand strich ganz leicht über ihren Arm, kaum spürbar, und doch brand es wie Feuer. Ein Geräuschliches bei Zusammenzucken. Gemmen Skobinenwagen mit Kostümen den Korridor entlang, und Adrien zog sie rasch in ein Dunkelnis zwischen den Kulissen. Der Lärm der Birne drang gedampft an sie heran, doch in diesem Schattenreichsgehen die Zeit stillzustehen. Sen Atem mischt sich mit ihrem, so nah, dass sie den Duft von Leder und einem Hochkolophonium wahrnahm. Sophie wollte etwas sagen, doch Adrien legt ihr sanft den Finger auf die Lippen. Kein Wort, hocht Nur ein Moment. Zwischen uns die Welt draußen, das Publikum, die strengen Regeln der Oper, als verblasent. De waren nur noch sein Augen, sein warmer Atem, sein Hand, die langsam von ihrer Wange zu ihrem Hals glitt. Sophie schloss unwillkürlich die Augen, folgt, wie die Hitze ihres Körpers stieg, wie ein gefährliches Spiel begann. Doch dann, plötzlich, ein lauter Knall. Irgendwo fielen ins Schloss, Stimmen halten durch den Gang. Adrien trat einen Schritt zurück, sein Blick voller Versprechen, und Gefahr. Dies ist erster Anfang, murmelt bever wieder in Richtung Birne verschwand, wo der Applaus nicht aufbrandet. Sophie lehnt zitternd in der Wand. Ihr Finger stricken unbewusst über die Stelle an ihrem Arm, wo sie bereit hat. Ein Anfang, hat gesagt.
Sie and, das hinter den prachtvollen Kulissen ein Geheimnis lauert, grosser und heißer, als SIESJE erwartet hat. Und Sie wasseint, Sie war schon viel zu tief hineingezogen. Die Vorstellung war vorbei, der Applaus verklungen, doch in Sophies Brust hammert das Herz noch immer wie ein Trommelschlag. Sie half beim Übermender Requisiten, verstot Kostüm und Lichter, doch ihr Gedanken waren nur bei einem, Adrian. Sein Stimme, sein Blick, die unerwartet Nahe in der Dunklennisk. Sophie, weil dich doch, rief Marta, die schon die Nacht List durchging. Wir müssen Mitternacht fertig sein, gleich, murmelt Sophie, während sie ihnen Stapelmasken in ein Kist legt. Doch als sie über den Korridor lief, hort sie plötzlich Schritt hinter sich. Dieses Mal erkannt sie sofort. Ruhig, kraftvoll, unaufhaltsam. Du weichst mir aus, sagte Adrian, kaum das sie in Gehold hat. Sophie bleib stehen, at me tief durch und dreht sich Was du vorangetan hast, das war unangebracht. Ich arbeite hier. Wenn uns gemmen sieht, verliere ich meinen Job. Adrian lächelt sanft, doch in seinen Augenlidert etwas Dunkles, Jonas gesprochens. Unangebracht? Viel leicht. Aber ehrlich. Ich verschwend mein Zeit nicht mit Lügen. Ich will dich sein Wort treffen sie wie ein Schlag, heiß und gefährlich. Sophie schluckt. Du kennst mich doch kaum genug, zu wissen, dass du anders bist traten Schritt nachher, und Sophie wich automatisch zurück, bis ihr Rücken die Kalte Wand spürt. Du versuchst dich zu verstecken, aber ich hab dich längst entdeckt. Die Augenverraten dich Sophie schüttelt den Kopf, doch ihr Stimme versagte. Sen Blickband sie, zog sie hinein wie ein Melodie, der Mann nicht entkommend. Adrian, bit was, sein Hand legt sich in die Wand neben ihr, sein Körper beugt sich leicht zu ihr hinunter. Das ich aufhör? Oder das ich weitermache, ihr Lippen öffneten sich, doch kein Ton kam heraus. Stattdessen stiegen Welle von Hitze in ihr Hock, so intensiv, dass sie sich selbst kaum wiedererkannt. Als in ihr Wold aufsagen, doch der Wunsch, dass nicht aufhört, war starker. Die Minuten dienten sich, wurden zu einer Spannung, die kaum erträglich war. Schließlich zog Adrian sich ein Stück zurück, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Komm heute Nacht. Hinter die Birne. Dort, wo die alten Kulissen lagern. Niemand wird uns finden. Sophie start innen. Das ist verrückt nein, erweitert und sen Lacheln war dieses Mal dunkler, gefährlicher. Das ist nicht ohne ein Antwort abzuwarten, dreht sich und verschwand den Gang entlang. Nur der Duft seines Parfums hing noch in der Luft. Die Stunden danach füllten sich endlosen. Sophie versucht, sich auf ihr Arbeit zu konzentrieren, doch ihr Gedanken kreisen nur seine Einladung. Sollt sie hingehen? Es wär dumm. Riskant. Ein einziger Fehltritt kann ihr Karriere zerstören. Aber ihr Körper erinnert sich in seinen Blick, und das Brennen seiner flüchtigen Berührung. Kurz vor Mitternacht schlich sie sich schließlich durch die stillen Korridor. Die Oper war fast leer, nur vereinzelt Schritt halten noch. Mit jedem Schritt klopft ihr Herz schneller. Der Lagerraum hinter der Birne war halb im Dunkel. Alte Kulissen, angestot Kostüm, vergesene Requisiten, als werkt wie in anderer Welt, abgescottet von der glanzvollen Birne. Und inmitten dieser Schatten stand Adrian. Sein Gesicht wurde vom Fallen Licht einer einsamen Lampe erhellt, seine Augen leuchteten wie glühend Kohlen. Trug noch immer sein bunten Kostüm, doch die Ruskenblis war nun völlig geöffnet. Du bist gekommen, sagte und es klang nicht wie ein Frage, sondern wie ein Feststellung. Sophie blieb im Turmen stehen,
ihr Finger umklammert in den Holzrahmen. Ich hat nicht kommen sollen, aber du bist hier langsam nachher, Schritt für Schritt, wie ein Jäger, der sein Beut nicht hetzt, sondern lacht. Warum, Sophie at mich schwör. Ich weiß es nicht durch sein Handstrichen ihrer Wange entlang, zortlich und gleichzeitig fordernd. Weil du es genosso willst wie ich die Wort liaison sie erschoren. Und ihren Kiefer Sanfeet en habe, so das sie in seine Agency muss saint, was saint sie, es gab kein Zurück. Sen Mund fandieren, und der Kuss war als Endier als Sanfeet. Heiß, verlangend, ein Ausbruch alter unterdrückten Spannung. Sophie spurt, wie ihr nie nachgeben, doch Adrian hielt sie fest, zog sie nachher, bis sie seinen Herzschlag gegen ihren Körper spüren könnt. Der Lagerraum fühlt sich mit Hitze, obwohl die Nacht kalt war. Zwischen den Staubigen Kulissen begann ein Spiel, das sie beide nicht mehr stoppen konnten, ein Spiel aus Verlangen, Risiko und einem Geheimnis, das größer war als sie enten. Sen Kuss brandt noch auf ihren Lippen, selbst als sie sich vonien anderlisten, nur wieder atemlos in die Agenda anderen zu schauen. Zwischen ihnen spannt sich ein unsichtbares Band, so stark, dass selbst die dicken Mauern der Oper es nicht hatten durchtrennen können. Adrian, Sophie's Stimme war kaum mehr als ein Gehauchseufzen, doch legt Sanfeet seinen Finger auf ihr Lippen. Keine Erklärungen. Keine Entschuldigungen. Nur wir sein Wort waren gefährlich, ein Versprechen und Eindrangzuglich. Sophie folgt, wie die Vernunften den Rand gedrängt wurde, übertend von einer Hitze, die sie langst nicht mehr kontrollieren könnt. Adrian zog sie tiefer in den Lagerraum, zwischen Verstatkostüm und Alde Das Madlicht der Lamp war flackerndischeten, die über die Wande tanzten, als waren sie Stummes Eugeniers Geheimnisses. Druckt sie Sanfeet gegen ihn hohe, mit samt bespannt Trennwand, sein Hand fanden ihren wegen ihr Taille, ihr Hüften, hielten sie fest, als hat Angst, sie könnt ihm entgleiten. Sophie sog scharf die Luft ein, als sein Lippen ihren Hals striefen, ein elektrisches Feuerwerk, das sie erschoren ließ. Du bist gefährlich, flüstert sie, mehr zu sich selbst als zu ihm. Viel leicht, murmelt seine Stimme vibriert gegen ihr Ohr. Aber du liebst die Gefahr, sonst warst du nicht hier. Sophie wollte weitersprechen, doch stattdessen glitt ihr Hand wie von selbst über seine Brust, fühlt die warm, die stark, die unter seiner Haut pulsiert. Es war, als ob jeder Widerstand in ihr in sich zusammenbrach, ausgelöst von der Anziehung, die ihn umgab wie ein Magnetfeld. Die Minuten verschwammen, nur ihr Atemzug, ihr Berührungen und das Vernahren der alten Backen hielten sie im Hier und Jetzt. Doch mitten in diesem Rausch geschah etwas Unerwartetes. Ein Geräusch. Nicht von innen. Ein Nacken, irgendwo hinter den Kulissen. Sophie erstarrt, Adrian ebenso. Beide hielten den Atemen, lauten. Schritt, leise, fast schleichend. Adrian packte ihr Hand und zog sie tiefer in die Schatten. Jemand ist hier, flüstert kaum hörbar. Sophie spürt, wie ihr Herz rast, nicht nur wegen seiner Nähe, sondern nun auch wegen der Gefahr. Wenn sie entdeckt wurden, war als vorbei. Die Schritte hörten sich, dann ein Rastschellen, als ob jemand durch die Kostüm sucht. Sophie druckt sich enger an Adrian, ihr Körper bet, nicht nur vor Angst, sondern auch, weil seine Präsenz sie gleichzeitig berechtigte und erregt. Ist ein Mannerstimme halt durch den Raum. Tief, misstrauisch. Adrian spannt sich an. Sophie erkannt die Stimme sofort, Victor Klein, der Intendant der Oper. Ein Mann, bekannt für seine Strenge, und seine Skrupellosigkeit.
Niemand zahlt hier sen, mermelt Victor, fast sich selbst. Dan ein weiteres Garage, das Klicken eines Schlüssels. Sophie und Adrian wagten kaum zu Whitman, als Victor in der Kissen öffnet, offenbar noch etwas sechend. Schließlich nerd unzufrieden, schloss sie wieder und ging mit schweren Schritten hinaus. Die Turfl ins Schloss, und still kehrt zurück. Sophie sank Lichtert gegen Adrian, doch ihr Augen waren geöffnet. Darf uns niemals so sehen. Niemals Adrian strich berigen über ihren Rücken, doch sein Blick war ernst. Victor hat sein eigenen Geheimnis. Glaub mir, denkt ganz andere Dinge, als uns zu kontrollieren was meinst du, ich sage nur, dass nachts nicht hier ist, die Kostüm zu ausleihen. Adrians Stimme war schneidend leise. Es gibt Dinge, die unter dieser Oper passieren, von denen du nichts ahnst. Sophie frostelt, obwohl sein Arm sie festhielt. War es Einbildung, oder klang es so, als ob Adrian mehr wusste, als Prias gab. Du wirkst, als warst du schon länger in dies Geheimnis verwickelt, wagte sie schließlich. Adrian lächelt dunkel, ein Lächeln, das ihr ganze Haut berät. Vielleicht bin ich selbst einsteven. Sophie öffnet den Mund, etwas zu erweitern, doch Adrian kussaint sie erneut, fordernd, als wohl jedfrage in Leidenschaft ersticken. Sein Hand glitten über ihren Rücken, tiefer, drängender. Der Romski en Anger zu werden, die Luft heißer. Doch in Sophies Hinterkopf blieb Victors Stimme hängen, dieses tief, misstrauisch Gwer ist da. Sie spürt, dass ihr Abentur mit Adrian mehr war als nur in geheim Affair. Etwas Dunkels lauert im Schatten der Oper, und sie war nun ein Teil davon. Und als sie später allein in ihr kleines Zimmer zurückkehrt, bebend und aufgewühlt, wusseint sie, dass dies nicht nur der Beginn einer heimlichen Leidenschaft war. Es war der Auftakt zu einem Spiel voller Macht, Begierde, und Gefahr. Die nächsten Tage verliefen wie im Rausch. Sophie arbeitet weiter zwischenhaft hinter den Kulissen, verteilt Requisiten, kontrolliert Kostüm und war die unsichtbare Hand, die den Ablauf der Aufführungen sichert. Doch unter der Oberfläche poket neue Unruhe. Jedes Mal, wenn sie Adrian auf der Bühne sah, spürt sie die Hitze jener Nacht wieder. Jeder Blick, den ihr Zwischensweisen warf, war wie ein stummer Befehl, ein Erinnern das, was zwischen ihnen geschah. Es war nicht nur ein heimlich Spiegern mehr. Es war ein Netz, in das sie sich immer tiefer verstrickt. In einer Probe stand sie am Rand der Bühne, als Adrian in seiner Arie sang. Die Zuschauerplätze waren leer, nur ein paar Musiker und Regieassistenten verfolgten die Szene. Doch als seine Stimme sich erhob, kraftvoll und dunkel, wandert sein Blick ganz bewusst zu ihr. Für einen Augenblick war es, als würde nur für sie singen. Ihr Herz rast, während sie gleichzeitig fürchtet, dass jemand diesen Blick bemerken könnte. Nach der Probe wartet nicht lang. In einem Seitengang, verborgen zwischen schweren Vorhängen, zog sie mit einem Griff in der Hand zu sich. Ich hab dich vermisst, flüstert noch bevor sie überhaupt protestieren könnt. Adrian, nicht hier, ihr Wort erstickten, als seine Lippen ihren Hals fanden. Die Nahe war überwältigend, berauschend, sie wusseint nicht, ob sie widerstehen könnt, oder wollt. Du denkst zu viel, murmelt zwischen den Kussen. Lass dich fallen. Sophie wollte antworten, doch schritt nachher sich. Sie stiess in Zurück, gerade rechtzeitig, als Marta die Eckbog. Sophie. Wir brauchen dich beim Kulissenexel. Sofort Sophie nicht hastig, ihr Gesicht glatt, während Adrian mit einem unschuldigen Lächeln in ihr Vorbeugung, als wär nichts geschehen.
Spatter in ders Elben nacht lag Sophie schlaflos in ihrem kleinen Apartment. Sie kent die Bilder nicht verdrängen, Adrians Blick, sein Hand, sein Kuss. Doch auch Victor's Stimme sput in ihrem Kopf herum. Warum war so spät nachts im Lagerraum Joasen? Und was hat Adrian gemeint, als sagte, Victor hat sein eigenen Geheimnis. Die Neugier nagt ihn Am nächsten Abend, als die Vorstellung lief und sie einen Moment frei hat, schlich sie sich in den hintersten Teil der Oper. Dort, wo alte Touren in den Keller fahrten, die kaum jemand mehr benutzt. Sie hat gehört, dass dort die Katakomben der alten Oper lagen, ein Labyrinth aus Gangen, das längst in Vergessenheit geraten war. Leise stieg sie die narrenden Treppen hinab. Der Geruch von Staub und Fucketem Steinschlag ihr entgegen, waren das Licht ihrer kleinen Taschenlampe die Dunkelheit durchschnitt. Plötzlich hört sie Stimmen. Gedämpft, aber deutlich. Sie schlich nachher, presst sich in die kalte Wand. Zwei Männer standen am Ende des Ganges. Einer war Victor, unverkennbar in seiner straffen Haltung. Der andere war ein Fremder, in einem dunklen Mantel. Alles muss diskret bleiben, hört sie Victor sagen. Niemand darf erfahren, was unter der Bühne geschieht. Sonst ist alles verloren das Geld wird rechtzeitig geliefert, antwortet der Fremd mit heiserer Stimme. Aber du musst den Sänger im Grip behalten. Vor allem Delacroix. Weiß sehr viel Sophie Start. Sie meint, nicht richtig gehört zu haben. Adrian. In all das verwickelt. Hat versprochen zu schweigen, entgegnet Victor scharf. Aber ist unberechenbar. Wir müssen in Auge behalten Sophie wich zurück, Herz rast. Das kann nicht wahr sein. Was hat Adrian mit dieser geheimen Abmachung zu tun? Ein loses Stückstein nicht unter ihrem Schuh. Sofort verstummten die Stimmen. Da ist jemand, faucht Victor. Sophie rant. Blind durch die Gange, ihr Atem heftig, ihr Bein schwer. Schließlich fand sie ihn die Zurück zur Bühne fahrt, und stürmt guckend in den schmalen Korridor hinter den Kulissen. Dort stand Adrian. Seine Augen weiteten sich, als sie sah, verschwitzt, atemlos, voller Panik. Sophie, was hast du getan? Seine Stimme war dunkel, eindringlich, voller etwas, das sie noch nie über in ihm gehört hat, furcht. Sie zittert, ihr Finger krüllten sich in den Türmen. Ich hab Victor gehört. Und hat über die gesprochen Adrian trat einen Schritt auf sie zu. Sein Gesicht war ernst, jede Spur von Leichtigkeit verschwunden. Du hattest nicht dort sein dürfen was jet hier vor, ihr Stimme war brüchig. Bist du Teildeven, sein Blick war wie ein schwarzer Abgrund, voller Geheimnis. Manch Dinge, sind gefährlicher, als du dir vorstellen kannst hab die Hand, als wohl sie berichten, doch in Sophies Herz breitet sich ein scharfer, kalter Zweifel aus zum ersten Mal was sie nicht mehr, ob Adrian ihr Verlangen oder ihr Angst starker naht. Sophie kennt kaum atmen. Der enge Korridor hinter der Bühne skien sich sie herum zu schließen, während Adrians Augen sie fesselten. In seinem Blick lag kein schelmisches Spiel mehr, kein Spur der koketten Intensität, die sie so oft aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Stattdessen sah sie dort etwas anderes, Ernst, Dunkelheit, Gefahr. Sag mir die Wahrheit, Adrian, flüstert sie, ihr Stimme bett. Was hat Victor gemeint? Warum hat gesagt, du wusstest zu viel, Adrian trat nachher, so nah, dass sie den warmen Atem auf ihrer Haut spüren konnte. Weil stimmt, sagte leise. Ich weiß Dinge. Dinge, die hier niemals ans Licht kommen dürfen Sophie wich zurück, doch sein Hand schloss sich sanft, aber bestimmt ihr Handgelenk. Bitte,
Hormir Ziu. Ich wollte dich aus Aldem heraushalten. Aber jetzt bist du mittendrin wovon redest du, ihr Stimme war ein heiseres Flüstern, doch in ihr Pocket die Angst. Was ist das für ein Geschäft, das Victor im Keller treibt? Und warum bist du darin verwickelt, Adrian schwieg einen Moment, sein Blick wandert über ihr Gesicht, als wohl ihr prüfen, ob ihr Vertrauen kennt. Dan zog sie in ein Dunkelnisk, weit weg von Negierigen Ahren. Victor benutzt die Oper als Fassade, begann schließlich. Vergeschäft, die nix mit Musik oder Kunst zu tun haben. Hinter den Kulissen laufen Dinge, von denen das Publikum niemals erfahren darf, Geheimtreffen, Geldwask, Abmachungen mit Leuten, die man besser nicht kennt Sophie skutelt den Kopf, unfähig zu glauben, was sie hort. Und du bist Teildeven, nein, entgegnet scharf, fast verletzt. Aber ich habe sehr viel gesehen, sehr viel gehört. Victor Weiss, das ich schweigen kennt, oder auch nicht. Deswegen hat mich image. Und jetzt auch dich Sophie spurt, wie ihr Körper zittert. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, weil ich dich schützen wollte, antwortet sein Stimme nun sanfter. Sein Handglit von ihrem Handgelenken ihr Wange. Aber verstehst du nicht? Seit der Nacht im Lagerraum bist du Teil meines Geheimnisses geworden. Ich kann dich nicht mehr loslassen sein nahe Raub dir den Verstand. Trotz der Angst, trotz der Wort, die ihr hatten klar machen müssen, wie gefährlich das alles war, spürt sie das Verlangen, das sie beid verband. Sein Finger in ihrer Haut, sein Blick, der sie Verschlang, liesen sie als and ihr Vergessen. Adrian, das ist Wahnsinn, hocht sie, doch schon in dem Moment, in dem sein Lippen die ihren berührten, zerbrach ihr Widerstand. Der Kuss war intensiv, heiser als Zuver, als ob die Gefahr selbst ihr Führer skirt. Sie drang sich gegen ihn, ihr Hand krüllten sich in sein Hemd, während sie mit einem leisen Knurren an sich zog. Der Korridor, die Schatten, die Drohende-Gefahr, als verschmals zu einem Rausch, der sie beid forttrug. Sag mir, dass du bei mir bleibst, murmelt atemlos, als ihr Stirnen sich berührten. Egal, was kommt Sophie's adjured, ihr Herz rast. Sie was saint, das sie den Kopf skutteln sollt. Das sie sich von ihm losen sollt, bever sie noch tiefer in den Abgrund gezogen wurde. Doch stattdessen nicht sie langsam. Ja. Ich bleib Adrians Augen flackerten auf, ein Glanz aus Dankbarkeit und Begierde. Dan word uns nix trennendoch noch warend das sagte, horten sie Schritt, schnell, Schritt. Victor. Sein Stimme halt den Gang entlang. Adrian? Ich weiß, dass du hier bist Adrian pack Sophie's Hand. Wir müssen weg sie ranten durch einen schmalen Nebengang, ihr Schritt halten auf dem Steinboden. Hinter ihnen klangen Victors Ruf lauter, drohender. Schließlich erreichten sie ein klein verborgen hinter einer Requisit. Adrian riss sie auf, und sie störten in einen dunklen Flur, der in die Katakomben fahrt. Die Luft dort unten war kohl, feucht, roch nach uraltem Stein. Sophie guckte, ihr Bein zitterten, doch Adrian hielt sie fest. Hier wird uns nicht finden. Zumindest nicht sofort Adrian, bracht sie musum herwehr. Das hier, das ist grosser, als ich gedacht. Ich weiß nicht, ob ich das kann sag sie in sich, sein Stimme dunkel und sanft zugleich. Du kannst. Weil wir es zusammen tun. Ich hab niemanden außer dir, Sophie. Und jetzt bist du mein einzig verbundet sie blickt in sein Augen und sah dort nicht nur das Verlangen, sondern auch ein Verzweifelte Sehnsucht. Ein Mann,
gefangen zwischen Leidenschaft und Gefahr, der Sie zugleich Facility und Erschreckt. Und Sie wasseint, von diesem Weg gab es kein Zurück mehr. Die Katakomben unter der Oper workten wie in der Welt. Alte Steinbogen spanten sich über den Fucketen Boden, und das Licht der flackernden Lampen warf Gespenstischkeiten und die Wande. Sophie und Adrian hatten sich in ein abgelegene Eck zurückgezogen, verborgen vor den Augen aller, die oben in der Oper nach ihren Glanz celebrierten. Sophie lehnt sich gegen ein kalte Steinmauer, ihr Herz rast, nicht nur wegen der Gefahr, die ihnen Victor beriet, sondern wegen der Nahe Adrians. Stand vor ihr, die Handen ihren Schultern, sen Blick durchdringend und intensiv. Sie fallen, wie sein warm Sie Ergriff, wie ein Magnet, der jeden Widerstand auslöscht. Wir müssen vorsichtig sein, flüstert Adrian, doch seine Stimme war kaum mehr als ein Rauschen, das die Spannung zwischen ihnen verstärkt. Victor darf uns nicht finden, sonst, ich weiß, unterbrach Sophie in, doch ihr Wort klangen schwach, beinahe bedeutungslos. Ihr Körper erinnert sich an Jedberührung, an Jeds Knistern zwischen ihnen, und Sie spürt, dass Sie sich ihm völlig hingab, egal, welch Gefahr droht. Adrian bugt sich zu ihr hinunter, seine Lippen fanden ihr, sie yours sanfte, dann fordernder, waren seine Hand über ihren Rücken glitten. Sophie schloss die Augen, ihr Atem stockt, und Sie folgt, wie in veliger Leidenschaft Sie bei den Halt. Die Kalte der Stein unter ihnen, die Dunkelheit, die still, als verschwund, waren Sie sich diesem Moment hingeben. Doch mitten in der Hitze und der Leidenschaft wurde ein Funken von Verstand, ein leiser Gedanke in die Realität, Victor. Adrian, wir müssen einen Plan haben, flüstert Sie zwischen den Küssen. Word uns suchen sein Augen funkelten, dunkel und entschlossen. Ich habe schon etwas vorbereitet. Aber Sie Jurst, wir müssen hier unten bleiben, bis wir wissen, dass es sicher ist Sophie nicht, obwohl jeder Teil ihres Körpers Sie zu ihm sagt. Sie lieh sich von ihm fahren, tiefer in die Katakomben, vorbei in alten Kostümen, verstatten Kulissen stucken und vergessenen Requisiten. Schließlich erreichten Sie in Kleinkammer, die kaum größer als ein Abstellraum war. Adrian schloss die Tür hinter ihnen ab und lieh sich gegen die Wand sinken, waren Sophie neben ihm nicht. Wir sind sicher, zumindest verjetzt, murmelt Sen Blick wandert über ihr Gesicht, als wohl alles Wiefel auslöschen. Ich wollte dich nie in dies Welt hineinsehen. Aber jetzt bist du Teildeven, ob du willst oder nicht. Sophie legt ihr Hand auf sein, spürt die stark und die warm, die von ihm ausging. Ich will bei dir sein, flüstert Sie. Egal, was kommt Adrian sag Sie zu sich, ihr Sternen berührten sich, und für einen Moment gab es nur Sie beid. Die Welt außerhalb der Katakomben, die Intrigen, die Gefahren, als war vergessen. Nur der Rhythmus ihrer Herzen, die Hitze ihrer Körper, die Spannung, die zwischen ihnen knistert, zählt. Bugt sich vor, seine Lippen wieder auf ihr. Die Mal war es kein vorsichtiger Kuss mehr, sondern ein leidenschaftliches Verlangen, ein Verlangen, das die Angst vor Victor für einen Moment überdeckt. Sophie schlang die Arm seinen Hals, zog ihn nach nachher, warend ihr Körper sich aneinander pressten. Doch warend Sie sich der Leidenschaft hingeben, kann Sophie nicht das Zwick der Realität zu spüren. Adrian war in etwas verstrickt, das Sie bei jederzeit zerstören könnt. Victor war mächtig, skrupellos, und je nachher Sie ihm kamen, desto gefährlicher wurde es. Versprich mir etwas, flüstert Sophie schließlich, ihr Stimme zittert. Versprich mir, dass du mich nicht in Gefahr bringst. Adrian hielt in, sah ihr tief in die Augen. Ich verspreche es, sagte leise.
Aber ich kann nicht kontrollieren, was Victor tut. Nur uns Sophie nicht, obwohl sie was saint, das dies ein gefährliches Spiel war. Ein Spiel, das sie beide miteinander verband, in Leidenschaft, in Verlangen und in einer Gefahr, die sie noch nicht vollständig durchschauten. Die Nachtverjing, und die Schüttender Katakommen wurden ihr verbunden. Sie sprachen kaum, aber jeder Blick, jed Berührung sagte mehr als Wort. Es war ein still Übereinkunft, sie wurden zusammenhalten, was wohl. Schließlich, als die ersten Sonnenstrahlen durch die hohen Fenster der Oper fielen, lagen sie nebeneinander auf dem kalten Boden, erschöpft, aber verbunden. Sophie spürt, dass dies nur der Anfang war, dass die Katakommen, das Geheimnis hinter der Opernbühne, Adrian und sie enger zusammenführen würden, aber auch die Bedrohung, die von Victor ausging, mit jedem Tag nahe rückt. Und waren die Stadt unter ihnen erwacht, wussten beide, dass sie sich nicht mehr zurückziehen konnten. Die Leidenschaft, das Geheimnis und die Gefahr waren nun untrennbar miteinander verbunden, ein Feuer, das sie beide verschlingen würde, wenn sie nicht vorsichtig waren. Die Sonne war längst untergegangen, und die Oper lag in einem gespenstisken Halbdunkel. Die leeren Gange und die Korridor flusterten Geschichten vergangener Aufjahren, waren Sophie und Adrian sich auf das Vorbereiten, was unausweichlich war. Victor was ain't nun, das Gemmend hinter seinen geheimen Machenschaften war, und diese Erkenntnis macht ihn gefährlicher als je zuvor. Wir müssen handeln, flüstert Adrian, seine Hand fest Sophies Hand geschlossen. Victor wird nicht aufhören, bis uns aufgedeckt hat. Aber wir können in sie Fall bringen Sophie nicht, ihr Herz rast. Die Leidenschaft, die sie in den letzten Nächten miteinander geteilt hatten, war nun untrennbar mit dem Nervenkitzel dieser Gefahr verbunden. Jeder Kuss, jed Berührung war ein Ausdruck ihres Vertrauens und zugleich ein Spiel mit dem Feuer. Sie schleichen sich durch die düsteren Gänge der Oper, die Schütten ihr verbunden. Adrian hat einen Plan, sie werden Victor überraschen, während mit seinen Komplizen in den versteckten Lagerräumen der Katakommen zusammentreffen. Sophie spürt die Angst in ihrem Magen, durch auch ihn Unbandage ins Geschlossenheit. Sie war nicht länger nur ein Zuschauerin in diesem Spiel, sie war aktiv, Teil eines gefährlichen, aufregenden Abenteuers. Schließlich erreichten sie den Raum, in dem Victor auf sie wartet, oder viel mehr, in dem seinen geheimen Deal abwickelt. Die Tur war nur angelehnt, so dass die Stimmen von innen hörbar waren. Als muss perfekt laufen, hört Sophie Victor sagen, oder die Investoren ziehen sich zurück Adrian hat sie gesehen, nerd ein Complice. Wenn nicht stillhalt, keine Sorge, unterbrach Victor, seine Stimme eiskalt. Ich habe bereits vorgesorgt Sophie spürt, wie Adrenalin durch ihre Hirnschoss. Adrian bugt sich zu ihr. Bereit, sie nicht stumm, und gemeinsam stürmten sie hinein. Stop, rief Victor, doch war sie langsam. Adrian packt in am Arm, während Sophie blitzschnell eingerät aus ihrer Taskzog, ein klein Kamera, die alle Eilgalen geschafft aufzeichnet. Wir haben alles, sagte sie cool. Die ein Geheimnis sind jetzt öffentlich. Victor Start, sein Augen weiteten sich vor what und Angst. Du wirst es beruhen, Adrian lies nicht los, sein Griff war fest, kontrolliert. Nicht wir, Victor. Du mit einem lauten Klicken war die Kamera aktiviert, und das Licht des Displays zeigt die Aufnahmen, die jet seiner finsteren Absprachen dokumentierten. Die Komplizen versuchten sie aufzuhalten, doch Sophie und Adrian waren schneller. Innerhalb von Minuten war der Raum gesichert, und sie hatten die Beweis in der Hand, die nötig waren, Victor zur Rechenschaft zu ziehen. Als die Police später eintraf, die Verdächtigen abzuholen,
standen Sophie und Adrian Seaton Seed. Ihr Handberert sich Kurs, einstils Versprechens wischen innen. Trotz der Gefahr, trotz der dunklen Geheimnis, die sie nun entwirrt hatten, war da etwas, das starker war als alles andere, ihr Leidenschaft, ihr Vertrauen und ihr gegenseitiges Verlangen. Später, als die Oper wieder leer war, standen sie allen auf der großen Bühne. Die Kronleuchter glitzerten, das Licht war warm und golden. Adrian zog Sophie und sich, ihr Körper verschmolzen in einem innigen Kuss. Die Esmal gab es keine Angst, keine Bedrohung, nur sie beid und das brennend Verlangen, das sie über Wochen hinweg verbunden hat. Wir haben es geschafft, flüstert Sophie, während ihr Finger in seinem Haar vergraben waren. Antwortet Adrian, seine Stimme rau, voller Emotionen. Aber weißt du, was das Best daran ist, Sophie schüttelt den Kopf, neugierig, obwohl ihr Herz immer noch heftig poket. Das wir es zusammen geschafft haben. Ich hab niemanden außer dir gebraucht. Und du mich auch nicht Sophie lachelt, een mischung aus Ohrlichkeiten, Lust und Glück. Für einen Moment schien die ganz Welt still zu hen. Die Oper, die Kulissen, die Schatten, als wars ihrer Geschichte, ihrer Leidenschaft, ihres Triumphs. Und warend sie auf der Bühne standen, umgeben von Glanz und Dunkelheit zugleich, wussten sie beid, das Geheimnis hinter der Opernbühne war gelüftet, die Gefahr gebannt, aber die Leidenschaft, die sie miteinander verband, war die nie enden. Die Oper war wieder nur ein Ort der Kunst, de Gesangs und der Skönheit, doch für Sophie und Adrian war die sie immer ein Ort der Sehnsucht, der Gefahr und der unvergesslichen Leidenschaft bleiben. Sie sahen sichen, ihr Lippen trafen sich noch einmal in einem langen, tiefen Kuss, der all das ausdrückt, was Wort nicht konnten. Und in diesem Moment wussten sie, dass nix sie jemals wieder trennen konnte, nicht Gefahr, nicht Mockspiele, nicht die Schatten der Oper. Denn sie hatten sich, und das war starker als jedes Geheimnis.